In today's lecture, we are going to start next unit, pharmaceutical aid, unit number 3, in which these are the substances or the drugs. They have no or little pharmacological effect, but they are essentially used in the preparation of pharmaceutical dosage form, are known as pharmaceutical aid. Means these are the substances they are added in different pharmaceutical dosage form preparation. During the preparation of different pharmaceutical dosage form, these substances are added, and different dosage forms are tablet, injection, emulsion, suspension, capsules, in which we have to study firstly organoleptic agent, in which colorant, flavoring agent, sweetening agent, and next one is first one organoleptic agent, in which flavoring agent, sweetening agent, they are also known as sweetener. Flavoring agent are also known as flavorant, and colorant means coloring agent. They are grouped together and they are known as organoleptic agent or organoleptic aid. Aids means agent. Then preservatives. Preservatives means these are the substances. They are commonly added in various foods and also in pharmaceutical products to prolong the shelf life of this dosage form or this product. And preservatives, they are added in the pharmaceutical dosage form, then they avoid the alteration and degradation by the microorganism during the storage. Means during the storage of this pharmaceutical product or this food, when we add preservatives in this pharmaceutical dosage form or pharmaceutical product, then they avoid the degradation occur due to the microorganism during the storage. Let's see one by one. Firstly, organoleptic agent. Then pharmaceutical aid are also termed as pharmaceutical necessities. Screen is visible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Firstly, we see introductory or introduction part of pharmaceutical aid. Pharmaceutical aids definition. These pharmaceutical aids can be defined as these are the inert substances which have no or little pharmacological effect but are essential to be used in the preparation of pharmaceutical dosage form. Means these are the agents they are used in preparation of pharmaceutical dosage form, but they have no or little pharmacological effect. They are termed as pharmaceutical aids. Then such substances are also known as pharmaceutical necessities. Means it is necessary to add these pharmaceutical aids or these substances in the pharmaceutical dosage form. That's why they are also known as pharmaceutical necessities. What is definition of pharmaceutical aids? Pharmaceutical aids can be be defined defined as as Pharmaceutical aids substances small or which little have no or pharmacological effect but are pharmacological essential effect but are brain essentially preparation for pharmaceutical dosage form. in the preparation of pharmaceutical dosage form. Such substances are also known as pharmaceutical necessities. Means the pharmaceutical aids are the substances there is necessary to add these substances in the preparation of pharmaceutical dosage form. Either they have no pharmacological effect or little pharmacological effect shown in the pharmaceutical dosage form. Why they are known as pharmaceutical necessities? They are also termed as pharmaceutical necessities. Is it right? Yes, 67. Repeat again. Pharmaceutical aids are also known as pharmaceutical necessities. Is it right?
Sound is audible to Yes, all? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन विचारते मी, तुम्ही रिस्पॉन्स का देत नाही मग? Is it true or false? Pharmaceutical aid is also known as pharmaceutical necessities. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Then why it is called as? Why pharmaceutical aid is known as pharmaceutical necessities? Anyone? Substances which have no or little pharmacological effect. Used Speak as loudly, I can't hear you. Necessities. What is meaning of necessities? गरजेचे. Then tell me why pharmaceutical aids are also known as pharmaceutical necessities. Necessities mean गरजेचे. आता जी डेफिनेशन सांगितली, there is need or there is necessary to add, it is essential. ही लाईन दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is essential to be used in preparation. Preparation मध्ये ऍड करणं गरजेचं असतं. That's why they are also known as pharmaceutical necessities. Now you got it, why they are known as pharmaceutical necessities? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. There is necessary to add or there is essential to be use these aids or these agents in the pharmaceutical dosage form. Therefore, they are known as pharmaceutical necessities. लक्ष आहे सगळ्यांचे लेक्चरला? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A vast number of chemical substances are extensively used in the manufacturing and processing of pharmaceutical products and devices. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग जे डिफरंट डोसेज फॉर्मचं होते त्याच्यामध्ये मेनी मोर किंवा वास्ट मीन्स मोर नंबर्स ऑफ केमिकल्स, जास्त केमिकल्स असतात जे एक्सटेन्सिव्हली मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये यूज केले जातात. मेजॉरिटी ऑफ दिस सबस्टन्सेस हॅव लिटल और नो थेरापेटिक व्हॅल्यू. वास्ट मीनिंग माहिती आहे? मेजर, मेनी, दिस इज वास्ट. तर मेनी जास्त केमिकल्स जे आहेत ते मॅन्युफॅक्चरिंग फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्म मध्ये यूज केले जातात आणि मेजॉरिटी म्हणजे त्याच्यामध्ये यूज केल्या जाणाऱ्या सबस्टन्सेस मध्ये काही सबस्टन्सेसला थेरापेटिक व्हॅल्यू नसते आणि some substances having no therapeutic value or having little therapeutic value. Necessary in the manufacturing of various dosage form to perform various functions. म्हणजे majority of these substances have little or no therapeutic value but are necessary to use in manufacturing of various dosage form to perform various functions. म्हणजे जे केमिकल सबस्टन्सेस मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्मच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या वेळेस ऍड केले जातात त्या सगळ्या सबस्टन्सेसला थेरापेटिक व्हॅल्यू म्हणजे त्यांना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट असेलच असं नाही, बट देअर इज नेसेसरी टू ऍड दिस सबस्टन्सेस इन द डोसेज फॉर्म. म्हणजे जरी त्यांचा इफेक्ट नसला, फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन दॅट इज थेरापेटिक इफेक्ट नसला तरी पण देअर इज नेसेसरी ते ऍड करणं गरजेचं असतं बिकॉज दे परफॉर्म व्हेरियस फंक्शन. कलरंट ऍड केलाय तर तो अपीअरन्स जो आहे त्या डोसेज फॉर्मचा तो इम्प्रूव्ह करणार. फ्लेवर ऍड केलाय, फ्लेवरिंग एजंट दॅट इज फ्लेवरंट ऍड केले तर इट इज टेस्ट ती इम्प्रूव्ह करणार आहे. तर दे परफॉर्म व्हेरियस फंक्शन. स्वीटनर ऑल्सो इम्प्रूव्ह द टेस्ट. That's why they do not have any particular pharmacological action or any therapeutic effect, but they are necessary to use in the manufacturing of dosage form because they are having various or different functions. They perform different functions. हे दोन पॉइंट समजले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next one, these substances may be required to perform certain functions
during successful manufacturing, storage and transportation and use of pharmaceutical product. Means जे pharmaceutical aid म्हणून जे substances use करणार आहेत ते substances they required to perform certain functions during successful manufacturing. तर त्यांचं function manufacturing च्या वेळेस असतं, then they perform during storage, transportation, useful for the pharmaceutical product. These are the substances, they are used as a pharmaceutical aid in the pharmaceutical dosage form. They perform function during म्हणजे एक सक्सेसफुल त्या प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग व्हावं, सक्सेसफुली तो स्टोअर व्हावा आणि त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन व्हावं, याच्यासाठी हे फार्मास्युटिकल एड फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट मध्ये त्यांचं फंक्शन प्ले करतात किंवा त्याचा रोल जो आहे ते प्ले करतात. Then these aids may remain in the final product, do not exert any specific action on the body upon administration of the product are removed during the processing. म्हणजे हे जे फार्मास्युटिकल एड्स आहेत आपण फायनल प्रोडक्ट मध्ये ऍड केले ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये, तर ते त्याची म्हणजे सपोज कलरंट ऍड केलाय, फ्लेवरिंग एजंट ऍड केलाय किंवा प्रिझर्वेटिव्ह ऍड केलाय, तर ते आपण डोसेज फॉर्म ज्यावेळेस ऍडमिनिस्ट्रेट करू ऍट दॅट टाइम त्याची पर्टिक्युलर कोणतीही स्पेसिफिक ऍक्शन तो दाखवत नाही. दिस इज पॉइंट in which do not exert any specific action on the body. तर ज्यावेळेस आपण तो ऍडमिनिस्ट्रेट करू डोसेज फॉर्म फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन, तर त्याच्यामध्ये असणारे जे फार्मास्युटिकल एड्स आहेत ते त्याची पर्टिक्युलर कोणतीही ऍक्शन आपल्या बॉडीवर दाखवत नाही किंवा ते आपण ज्यावेळेस प्रोसेसिंग सुरू आहे त्यावेळेस आपण ते रिमूव्ह पण करू शकतो. Then they are in direct contact with drug at some stage within the formulation. म्हणजे ज्यावेळेस आपण प्रिपरेशन करतोय डोसेज फॉर्म एखादा प्रिपेअर करतोय, सपोज वी आर मॅन्युफॅक्चरिंग टॅबलेट और इमल्शन, at that time when we are added colorant in this preparation or added any sweetener in this preparation, then this sweetener or this colorant which act as a pharmaceutical aid, there comes in direct contact with the drug in the formulation. म्हणजे त्या ड्रग मधला जो मेन इन्ग्रेडियंट आहे किंवा जो काही ड्रग आहे त्या डोसेज फॉर्म मधला त्याच्याशी ते फार्मास्युटिकल एड डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात. The next point, screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 5, are you present? Yes, ma'am. Read the screen. This slide is safely read करा. Okay, ma'am. A vast number of chemical substances are extensively used in the manufacturing and processing of pharmaceutical products and devices. Second point, majority of these substances have little or no therapeutic value and are necessary in the manufacture of various dosage forms to perform various functions. Next, This substance may be required to perform certain functions during successful manufacturing, storage, and transportation and use of pharmaceutical products. These aids may remain in the final product, do not exert any specific action on the body upon administration of the product, or are removed during processing. They are in direct contact with the drug at some stage within the formulation. okay, then next point, मॅम pharmaceutical. मॅम Yes, ते सेकंड पॉइंट त्यातला अजून एकदा. these aids. Okay. These aids may remain in the final product, do not exert any specific action on the body upon administration of the product. Means ज्यावेळेस आपण फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्म प्रिपेअर करतोय, सपोज टॅबलेट प्रिपेअर केली आहे आणि त्याच्यामध्ये फार्मास्युटिकल एड
कलरिंग एजंट, फ्लेवरिंग एजंट आणि स्वीटनिंग एजंट ऍड केले आणि ते फायनल प्रोडक्ट तयार झाले. आफ्टर दॅट आपण ते ऍडमिनिस्ट्रेट करणार. मग ती टॅबलेट ऍडमिनिस्ट्रेट केल्यानंतर ते जे त्याच्यामध्ये ऍड केलेले कलरंट, स्वीटनिंग एजंट, फ्लेवरंट आहेत ते आपल्या बॉडीवर कोणतीही ऍक्शन, एक स्पेसिफिक ऍक्शन दाखवत नाहीत. मीन्स दे डू नॉट एक्झर्ट एनी स्पेसिफिक ऍक्शन अपॉन द बॉडी. When we administer this preparation, then these substances or pharmaceutical aids, those are present in the final product, that is in the pharmaceutical dosage form. They do not exert any specific action. म्हणजे कलरंट ही त्याची पर्टिक्युलर ऍक्शन दाखवत नाही. त्याचं जे वर्क आहे टू इम्प्रूव्ह द अपीरन्स, तेच अपीरन्स इम्प्रूव्ह करतं. पर्टिक्युलर त्याची ऍक्शन नसते. दिस इज सेकंड पॉइंट. नाउ यू गॉट इट. रोल नंबर Yes, 5 आता का? मी नव्हतं विचारलं मॅम. यस मॅम Okay, समजले. ठीक आहे. Okay. Then pharmaceutical aids can be classified into various categories such as absorbent, adsorbent, acidifiers, alkalinizer, antioxidant, binders, buffers, buffering agent, coloring agent, disintegrating agent, diluent, dissectant, emulsifying agent, filter aids, flavoring agent, humectants, lubricant, ointment bases, preservative, sweetening agent, texturing agent, thickening agent, solvent, suspending agent, tonicity modifier agent, and vehicles. These are the substances. They are under the pharmaceutical aids. म्हणजे एवढे सबस्टन्सेस ऍज अ फार्मास्युटिकल एड म्हणून डोसेज फॉर्म मध्ये ऍड केले जातात. Okay, pharmaceutical aids can be classified into various categories. Roll number 50, are you present? हा मॅडम. Read the slide which is visible in your screen. Pharmaceutical aids can be classified into various categories as absorbent, adsorbent, acidifiers and alkalizers, antioxidants, binders, buffers, buffering agent, coloring agent, disintegrating agent, diluents, desiccants, emulsifying agents, filter aids, flavoring agents, humectants, lubricants, ointment bases, preservatives, sweetening agents, texturing agents, thickening agents, solvents, suspending agents, tonicity modifiers and vehicles, etc. Okay, so this is classification, means एवढे जे काही एजंट्स आहेत हे सगळे एजंट्स ऍज अ फार्मास्युटिकल एड म्हणून डिफरंट जे डोसेज फॉर्म्स आहेत अवेलेबल त्या डोसेज फॉर्म मध्ये ऍड केले जातात. ज्यावेळेस तुम्हाला प्रॅक्टिकल सुटिक्सचे प्रॅक्टिकल स्टार्ट झालेत का प्रिपरेशन्सचे? येस और नो? Sound is audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then I am asking Yes, ma'am. light. सुटिक्सचे प्रॅक्टिकल प्रिपरेशन स्टार्ट झालेत का? यस मॅम. त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन बघताल त्यावेळेस तुम्हाला इमल्सिफाईंग एजंट ऍड करायचे, देन डायल्युएंट्स, डिसइंटिग्रेटिंग एजंट हे टॅबलेट्स बनवताना ऍड करायचे, देन सम प्रिपरेशन मध्ये बफर टू मेंटेन पीएच ऑफ दिस सोल्युशन, बफर्स ऍड करायचे, सस्पेंडिंग एजंट हे सस्पेन्शनच्या प्रिपरेशन मध्ये ऍड करायचे, थिकनिंग एजंट ऑल्सो ऍडेड इन द टॅबलेट फॉर्म्युलेशन, स्वीटनिंग एजंट सिरप मध्ये किंवा टॅबलेट्सच्या प्रिपरेशन मध्ये ऍड केले जातात. देन ऑल्सो humectants. Humectant means they are added in the सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, म्हणजे ज्या कोल्ड क्रीम्स किंवा लोशन्स प्रिपरेशन तुम्ही करणार आहेत त्याच्यामध्ये humectant ऍड करायचं आहे. Humectants means they retain or preserve the moisture content. That's why they are added in the creams.
बाइंडर्स, टॅबलेट मध्ये बाइंडिंग एजंट ऍड करायचे. अँटीऑक्सिडंट, अल्कलिनायझर, ऍसिडिफायर, ऍडसॉर्बंट, ऍब्सॉर्बंट. पर्टिक्युलर हे जे फार्मास्युटिकल एड्स आहेत हे सगळे डिफरंट फॉर्म्युलेशन्स मध्ये डिवाइड केलेले आहेत आणि वॉटर ऍज अ व्हेइकल म्हणून हे सगळ्याच प्रिपरेशन मध्ये यूज केलं जातं मेजरली. टोनिसिटी मॉडिफायर मीन्स which measure the osmotic pressure. Lubricant means they are also added in formulation of tablet and they reduces friction in between two surfaces. Emulsifying agent, they are used in preparation of emulsion. To emulsify this emulsion, to reduce there is म्हणजे emulsifying agent चा particular emulsion मध्ये रोल असतो. ते ड्रॉपलेट्स असतात त्याच्यामध्ये सरफेस ऍक्टिव्ह एजंट म्हणून इमल्सिफाइंग एजंट ऍक्ट होतात. जे ऑइल आणि वॉटर फेज असते ते ऍडसॉर्ब करण्यासाठी त्याचा पर्टिक्युलर रोल असतो. डिसइंटिग्रेटिंग एजंट, दे आर ऍडेड इन टॅबलेट टू डिसइंटिग्रेट दिस टॅबलेट. डिसइंटिग्रेटचा मिनिंग माहितीये? येस ऑर नो? No, ma'am. No, ma'am. म्हणजे ते टॅबलेट प्रिपेअर करताना ऍड केले जातात. बिकॉज ऑफ they are added in the tablet preparation, it is necessary to add to break this tablet. म्हणजे ती टॅबलेट आपण ज्यावेळेस ऍडमिनिस्ट्रेट करू त्यावेळेस ती आपल्या स्टमच मध्ये सपोज ती एंटेरिक कोटेड असेल तर इंटेस्टाइन मध्ये आणि अदरवाइज इट इज ब्रेक इनटू द स्टमच. तर ती ब्रेक व्हावी आफ्टर दॅट ती आपल्या बॉडी फ्लुइड मध्ये किंवा स्टमक मध्ये डिझॉल्व्ह होते आणि देन which is spread into the whole body and after that it shows its pharmacological action. Therefore disintegrating agents are added in tablet. Binders म्हणजे दोन सबस्टन्सेस आहेत त्या सबस्टन्सेसला बाइंड करून स्टिक करून ठेवण्याची कॅपॅसिटी बाइंडर मध्ये असते. That's why binders are added in or binding agents are added in the tablet formulation. What is antioxidant? Anyone? Do you know antioxidant? प्रतीची. Yes. Oxidation process माहिती आहे? मॅम ऑक्सिडेशन ला अपोज Yes. करणार आहे. Yes, correct. तर जे ऑक्सिडेशन स्टॉप करतात इनहिबिट करतात that is antioxidant agent. Then acidifiers, they increases the gastric level. Alkalinizer, they reduces the acid level. Then absorbent means absorb or soak up the liquid. This is absorbent. What is adsorbent? शोषून घेणार. Adsorb करतात, able to adsorb. These substances are known as adsorbent. So these are the different pharmaceutical aids. They are used in the preparation of dosage form. एवढे सगळे एजंट्स यूज केले जातात आणि याच्यामध्ये आपल्याला वन बाय वन तुम्हाला जसे तुम्ही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करताल त्यावेळेस तुम्हाला हे होणार आहे. मग त्यावेळेस तुम्हाला समजेल विच फार्मास्युटिकल एड इज ऍडेड इन विच डोसेज फॉर्म. आता जसं मी शॉर्ट मध्ये सांगितलं तर तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही प्रिपेअर करताल त्यावेळेस समजणार आहे की ऑइंटमेंट बेसिस म्हणजे ऑइंटमेंटच्या प्रिपरेशन मध्ये यूज करणार आहे तुम्ही. लिब्रिकंट टॅबलेट मध्ये पर्टिक्युलर त्याचा यूज तुम्हाला समजेल. ह्या युनिट मध्ये आपल्याला जे मेन फार्मास्युटिकल एड्स आहेत स्क्रीनवर दिसतात. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करायचे आपल्याला आणि ऍक्च्युअल मध्ये किती असतात ते समजलेत. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then let's see first pharmaceutical aid, in which first one is organoleptic agent. The flavoring agent, sweetening agent, coloring agent, they are grouped together known as organoleptic agent. Organoleptic properties means related to its appearance. Then flavoring agent, sweetening agent, they are together known as organoleptic aids.
Okay, organoleptic agents or aids contain which agent? Color and Colorant, sweetening agent, and Flavoring flavoring agent and agent. flavoring agent. Another name for colorant? coloring agent. Coloring agent. Coloring agent. Sweetening agent. Another name for sweetening agent? Sweet Sweetener. Sweetened. Flavoring agent? Flavorant. flavorant. Roll number 13. Are you present? Yes, ma'am. Read the slide which is visible in your screen. Organoleptic substance promote appearance and palatability of pharmaceutical dosage form and contribute to the acceptance of the pharmaceutical products. The flavoring, twisting, and coloring agent are grouped together as organoleptic aids. Bitter and excrete taste drugs are avoided by patient through oral route because of unpleasant taste, odor, as well as color. Roll number 32. Are you present? Yes, ma'am. Read the slide. Organoleptic substance promote appearance and palatability of the pharmaceutical dosage form and contribute to the acceptance of the pharmaceutical product. The following sweetness and coloring agents are grouped together as a organoleptic acid. Bitter and acid taste drugs are available avoid by patient together oral route because of the unleptic taste avoid as the well as color. This is introductory part of organoleptic agent, in which organoleptic substances or the agent they promote the appearance and palatability of pharmaceutical dosage form. म्हणजे जे organoleptic substances आहेत, स्वीटनिंग एजंट, कलरिंग एजंट, फ्लेवरिंग एजंट, ते काय करतात, जो appearance आहे pharmaceutical dosage formचा तो appearance improve करतात, त्याला promote करतात. And palatability to the dosage form. Palatability meaning माहिती आहे? No, ma'am. No, ma'am. They improve the appearance and also palatability of the foods. Palatability means they are relative to agreeable in taste. म्हणजे टेस्ट agreeable असते, palatable टेस्ट देतात. रुचिकरता असं काहीतरी मराठीमध्ये आहे, रुचकर, समथिंग लाईक टेस्टच्या रिलेटेड आहे तो palatable taste. So these organoleptic substances they promote the appearance, म्हणजे तो त्याचा appearance improve करतात आणि त्याची टेस्ट जी आहे ती टेस्ट पण improve करतात. That is palatability of the of this dosage form is improved by this organoleptic agent and contribute to the acceptance of the pharmaceutical product. म्हणजे तो product as such तसा accept केला जातो.
Then the flavoring agent, sweetening agent, coloring agent are grouped together are known as organoleptic aids. Organoleptic aids मध्ये कोणते एजंट्स येतात? Flavoring, tasting, coloring agent. Color and flavoring. पॅलेटॅबिलिटी म्हणजे रुचकर म्हणजे त्याची टेस्ट इम्प्रूव्ह करतात फार्मास्युटिकल एडची. आणि ऑर्गॅनोलेप्टिक एड्स मध्ये ऑर्गॅनोलेप्टिक एजंट्स मध्ये जे 3 एजंट्स असतात, फर्स्ट वन फ्लेवरिंग एजंट, स्वीटनिंग एजंट, कलरिंग एजंट. Then bitter and acrid taste drugs are avoided by patient through oral route because of unpleasant taste, odor as well as color. Acrid. What is meaning of acrid? No, ma'am. केमिस्ट्री मध्ये कंपाऊंडची टेस्ट वगैरे लिहिताना झाला असेल. Acrid. Anyone? It is acrid in taste, metallic taste. असं नाही का राईट डाऊन केलं तुम्ही केमिस्ट्री मध्ये कंपाऊंड स्टडी करताना? केमिस्ट्रीचा आठवत नाही. ऍक्रिड मीन्स अनप्लिएजंट किंवा बिटर टेस्ट जी असते, दॅट इज ऍक्रिड टेस्ट. अनप्लिएजंटली बिटर और पंजंट टेस्ट, दॅट इज ऍक्रिड. बिटरचं तरी मिनिंग माहिती आहे का? Yes. Yes. ओके. तर बिटर आणि जे ऍक्रिड टेस्टचे ड्रग्स असतात ते पेशंट अवॉइड करतात. दॅट अवॉइड थ्रू द ओरल रूट बिकॉज ऑफ देअर अनप्लिएजंट टेस्ट अँड ओडर ऑल्सो. म्हणजे त्याची अनप्लिएजंट प्रॉपर टेस्ट नसते, ते पॅलेटेबल नसतात. जे बिटर आणि ऍक्रिड टेस्टचे ड्रग्स असतात तर ते पेशंट अवॉइड करतात अँड दॅट्स वाय दिस ऑर्गॅनोलेप्टिक एजंट्स आर ऍडेड. मग ज्या फॉर्म्युलेशन्सची ऍक्रिड बिटर टेस्ट असते किंवा अनप्लिएजंट टेस्ट असते ते डोसेज फॉर्म पेशंट्स अवॉइड करतात अँड दॅट्स वाय इन दिस फॉर्म्युलेशन organoleptic agents are added. Which organoleptic agents are added in the formulation? Bitter and acrid taste. Which organoleptic agent? Flavoring or agent, Flavoring yes, and sweetening agent, coloring agent. बिटर आणि ऍक्रिड टेस्टचे रिलेटेड झालं तर तशा टेस्टचे ड्रग असतील तर पेशंट अवॉइड करतात. त्यासाठी त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनोलेप्टिक एजंट ऍड करायचे आहेत त्या फॉर्म्युलेशन मध्ये. सपोज एखादी टॅबलेट बिटर आहे किंवा ऍक्रिड टेस्टचे आहे तर तो पेशंट अवॉइड करतो, म्हणजे घेत नाही त्याचा डोस, मिस करते. दॅट्स वाय there is organoleptic agents are added in it to improve or promote their appearance and improve their palatability or the taste. Then next, roll number 27, are you present? Sound is audible to all. Yes. Yes, ma'am. Yes, Roll ma'am. number 27, are you present? Yes, ma'am. हा, किती वेळा नाव घ्या अनाउन्स करावं लागतं? मॅडम येस मॅम म्हणून बोललेली की. Okay, read the slide. These organoleptic aids are incorporated to improve their color, flavor, and taste, especially for products prescribed for pediatric and geriatric patients. Organoleptic pharmaceutical aids are the components which have no therapeutics value, but these are essential to formulate any drugs into its products with attractive looks. Look for easy acceptability by the patients. Okay, read this slide also. Organoleptic substances promote appearance and palatability of a pharmaceutical dosage form and contribute to the
acceptance of the pharmaceutical products. The flavoring, twisting, and coloring agents are grouped together as organoleptic aids. Bitter and acid taste drugs are avoided by patients through oral route because of a unpleasant taste, odor, as well as color. Thus, organoleptic aids are agents incorporated into the pharmaceutical dosage form to improve their color, flavor, taste, especially for the product which is prescribed for pediatrics and geriatrics patient. What is pediatric? Means the medicines are given to the children for their diseases. Pediatric and geriatrics meaning Vruddha. roll number 50. Vruddha lok. Repeat again, roll number 15. Vruddha madam. Means geriatric patients means medical care which is referred to the older patient. And pediatrics is medical care or medicines given to the children. The organoleptic agents are incorporated to improve color, flavor आणि टेस्ट इम्प्रूव्ह करण्यासाठी हे फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट मध्ये ऍड केले जातात आणि स्पेशली जे मेडिसिन्स पेडियाट्रिक्स आणि जियाट्रिक्स साठी आहेत त्यांच्यामध्ये ऑर्गॅनोलेप्टिक एड्सचा जो यूज आहे तो जास्त असतो. Then organoleptic pharmaceutical aids are the component which have no therapeutic value. This is again same like the definition of pharmaceutical aid. Means this agent they do not have any therapeutic value. There is no pharmacological effect, but they are essential to formulate any drug into the product with attractive look for easy acceptability by patient. म्हणजे पेशंटनी तो इझिली ऍक्सेप्टेबल करावा, त्याचा अपीयरन्स इम्प्रूव्ह करावा, अट्रॅक्टिव्ह लुक यावा. दॅट्स वाय these agents are added during the formulation. This is about organoleptic agents. सगळ्यांना समजले organoleptic agents? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Which agents are comes under organoleptic agent or organoleptic aid? Flavoring agent, coloring Flavoring agent. agent. So flavoring agent, coloring agent and sweetening agent, in which first one is coloring agent. So one by one in detail study started from colorant, that is coloring agent. Coloring agents are added to provide distinctive color with a pleasing appearance or elegance to the dosage form. Color helps the manufacturer to control the product during the preparation as well as serving as a means of identification to the user. Coloring agent may be soluble in the solvent system or suspended as a insoluble in the powder. All coloring agents used in the pharmaceutical formulation must be approved and certified by FDA. That is, what is FDA? In previous lecture, we discussed about FDA. Food and Drug Food Drug Administration. Food Drug Administration. Act means जे कलरिंग एजंट फॉर्म्युलेशन मध्ये यूज करणार आहेत ते कसे असायला पाहिजे तर दे approved or certified by Food Drug Administration as per which act? Drug and Cosmetic. Cosmetic and Cosmetics. Drug and Cosmetic. Year 1940. 1940. roll number 53. Are you present? (53, 54).
Yes, madam. 54. Read the colorant. Coloring agents are added to provide distinctive color with a pleasing appearance or elegance to the dosage form. Colors help the manufacturer to control the product during its preparation as well as serving as means of identification to user. Coloring agent may be soluble in solvent system or suspended as insoluble powders. All coloring agent used in pharmaceutical formulation must be approved and certified by FDA as per D&C Act 1940. FDA means fifty-four. Sound is audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 54. FDA full form. Yes, ma'am. FDA चा full form काय आहे? Food illustration. Sorry, ma'am. Anyone? Food Drug Administration. Roll number 54. Now you got it. What is full form of FDA? Yes. Then tell me. Food Drug Administration. FDA is the Food Drug Administration. Colorant. First 1 point. Coloring agents are added to provide distinctive color with pleasing appearance or elegance to the dosage form. म्हणजे त्या dosage form ला pleasing means satisfying appearance. Elegance चं meaning माहिती आहे? सुखकर. Graceful quality or classy quality, that is elegance. So coloring agents हे आपण add करणाऱ्या dosage form मध्ये then they provide distinctive color, एक विशिष्ट characteristic असा color provide करतात त्या dosage form ला and with the pleasing appearance. Pleasing means satisfying appearance or elegance means graceful quality appearance to the dosage form. Color helps to manufacturer to control the product during its preparation as well as serving as a means for identification to the users. म्हणजे particular color add केल्यामुळे user जे आहे त्याला आयडेंटिफाय करण्यासाठी पण इझी जातं. म्हणजे सपोज कलर वरून लक्षात ठेवलं जातं की डायक्लोफिनॅक और सायक्लोफिनॅक ची टॅबलेट जी असते फेंट ऑरेंज कलर मध्ये तर ती आपल्याला मॉर्निंग मध्ये घ्यायची आफ्टरनून मध्ये घ्यायची आहे असं आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी युजरला इझी जातं. So coloring agents they are helps to manufacturer to control the product during the preparation and also identification to the user. Then coloring agents may be soluble in the solvent system. जे coloring agent add करणार आहेत त्या preparation मध्ये ते solvent system मध्ये soluble असावेत असे coloring agent असायला पाहिजे. And suspended in insoluble powder. आपण powder ला color देतोय. ती soluble होऊन चालेल का ती powder त्या तो coloring agent त्या powder च्या preparation मध्ये soluble झाला तर चालेल का? No, ma'am. No, ma'am. Liquefy होईल ना ती powder. That's why the coloring agent or colorant used in the powder they must be suspended into the powder. आणि जे solvent मध्ये असणार म्हणजे roll number 9. Any doubt? No, ma'am. Okay. तर जे कलरिंग एजंट आपण टॅबलेट मध्ये ऍड करणार आहे त्याच्या वेळेस आपण टॅबलेट when we are taken tablet with the milk or
water or any other aqueous fluid, then it is necessary to dissolve this tablet. Means जे कलरिंग एजंट आपण ऍड करणार आहे त्या कलरिंग एजंटचा सोल्युबिलिटीवर इफेक्ट होऊ नये. मीन्स इट शुड बी सोल्युबल इन द सॉल्व्हंट असे कलरिंग एजंट यूज करायचे आहेत. आणि जे कलरिंग एजंट फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन मध्ये डोसेज फॉर्म प्रिपेअर करताना ऍड केले जातात ते कलरिंग एजंट फूड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशननी अप्रूव्ह केलेले असायला पाहिजे. असे कलरिंग एजंट मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म मध्ये यूज करायचे आहेत. Introductory part of colorant. Got it? Yes, What ma'am. is Yes, ma'am. colorant? Yes, ma'am. The next point, ideal properties. Before, wait for 2 minutes. All the coloring agents used in the pharmaceutical formulation must be approved and certified by FDA as per DNC Act of 1940. This point is important for your objective question. Then colors are added in the pharmaceutical formulation one or more of the following reason. म्हणजे कलरंट आपण फार्मास्युटिकल प्रिपरेशनच्या फॉर्म्युलेशन मध्ये का ऍड करतो तर त्याचे रिझन्स आहेत. टू रिप्लेस कलर लॉस ड्युरिंग प्रोसेसिंग. म्हणजे जर का कलरचा लॉस झाला तर तो म्हणजे टॅबलेट सपोज व्हाईट कलरची टॅबलेट आहे. साऊंड इज ऑडिबल टू ऑल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेस तर टॅबलेट सपोज ब्रेक झाली किंवा त्याचं वरचं सरफेस ब्रेकडाऊन झालं. टू अवॉइड दिस त्याच्यासाठी एक कलर वेगळा कलरंट ऍड केला जातो. टू रिप्लेस दिस कलर लॉस ड्युरिंग प्रोसेसिंग किंवा प्रोसेस करताना बिस्टर पॅकेजिंग स्ट्रिप पॅकेजिंगच्या ड्युरिंग ज्या प्रोसेसेस आहेत ट्रान्सपोर्टेशन तर त्यावेळेस जर का त्या कलर रिमूव्ह झाला लॉस झाला त्या कलरचा तर तो रिप्लेस करण्यासाठी कलरिंग एजंट ऍड केले जातात. Otherwise, colorants are added in the pharmaceutical formulation to uncolored product. म्हणजे जे uncolored products आहेत त्यांना कलर करण्यासाठी पण कलरंटचा यूज केला जातो. To enhance the color already present. म्हणजे त्या टॅबलेटचा कलर जो आहे ऑलरेडी तो कलर इम्प्रूव्ह इन्हान्स करण्यासाठी कलरंट ऍड केले जातात. आणि लास्ट वन इज टू इन्हान्स अपीअरन्स ऑफ द प्रोडक्ट. त्या प्रोडक्टचा अपीअरन्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी इन्हान्स करण्यासाठी कलरंट ऍड केले जातात. and also to minimize batch to batch variation. म्हणजे जसं फॉर्म्युलेशन फर्स्ट टाइम आपण जे बनवले त्या टॅबलेट सेकंड टाइम बनवलेल्या टॅबलेट म्हणजे त्या फॉर्म्युलेशन मध्ये जो डिफरन्स येतोय तो मिनिमाइज करण्यासाठी कलरंट आर ऑल्सो ऍडेड ड्युरिंग मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन. This is about colorant. Then let's see ideal characteristic of the colorant. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 63. Are you present? 63. 53. Are you present? When I am calling your roll number, if you are not responding, then I will remove you. It clearly means you are not present here. Roll number 63. Are you present? Yes, ma'am. Read the ideal characteristic of colorant. (63) Sound is audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 63 स्क्रीन वर दिसतं आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक त्या रीड करा.
मैम नेट Repeat again. I can't hear you. And speak loudly. नेटवर्क नहीं है मैम. तुमचा व्हॉइस येतोय क्लिअरली, मला रीड करा तुम्ही. Non-toxic. Second, free harmful impurities. Third, unaffected by oxidizing agent. Four, unaffecting by reducing agent. Fifth, unaffecting by pH change. Six, free from objectional taste or odor. Seventh, its coloring powder should be high. Eight, readily soluble in water, most case some oil soluble. 9, compatible. 10, unaffectedly by light temperature. Clearly येते की व्हॉइस तुमचा. Okay, ideal characteristic of colorant. In which first one, colorant, it should be non-toxic and have no physiological activity. ते non-toxic असायला पाहिजेत. What is non-toxic? घातक नसणारे. Do you know meaning of impurity? Pure, impure. अशुद्धित. Ashuddha. Ashuddha. Being impure, that is impurity. It should be free from harmful impurity. ज्या harmful impurities आहेत त्याच्यापासून हा free असायला पाहिजे. It is unaffected by oxidizing agent. It is unaffected by reducing agent. It is unaffected by pH change. म्हणजे in presence of oxidizing agent, reducing agent and pH change, that is in presence of buffer, colorant ला कोणताही affect व्हायला नाही पाहिजे. असे colorant choose करायचे आहे. Then free from objectional taste and odor. जे objectional taste आणि odor आहे याच्यापासून colorant हे free असायला पाहिजे. Its coloring power should be high. Colorant ची जी coloring power आहे ती high असायला पाहिजे. Means if we are using in small quantity, जर आपण small quantity त्या colorant ची use केली तर त्या whole dosage form मध्ये ते properly distribute व्हावं, त्याची जी काही colorant property आहे ती व्यवस्थित दाखवावी असं colorant use करायचं आहे. That is, its coloring property or coloring power should be high. Means it is effective in the small quantity or in the small concentration. Then it is readily soluble in water. Water मध्ये soluble असायला पाहिजे. And in most of the cases in oil. म्हणजे जे colorant आपण tablet साठी use करतो तर tablet आपण orally administered करणार आहे, right? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तर ते colorant water मध्ये soluble असायला पाहिजे. तर आपण tablet aqueous fluid बरोबर येतो. Either milk or water. Sometimes juice. तर ते water aqueous fluid बरोबर soluble असावं असं colorant use करायचं आहे. And most of the cases some oil soluble. तर oil soluble म्हणजे ज्या तुम्ही creams, paste त्यांना color असतो. पाहिले कधी creams? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कलर फेंट ऑरेंज व्हाईट कलर तर त्याच्यासाठी ते ऑइल सोल्युबल असायला पाहिजे. इन मोस्ट ऑफ केसेस सम कलरंट्स आर ऑइल सोल्युबल. मीन्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लोशन क्रीम्स जे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आहेत तर त्याच्यासाठी ते ऑइल सोल्युबल पाहिजेत अँड रेडियली दे आर वॉटर सोल्युबल. देन दे आर compatible with the formulation ingredient. म्हणजे ज्या formulation मध्ये coloring agent add करायचे आहेत त्या formulations च्या ingredient बरोबर ते compatible असायला पाहिजे. Then they are unaffected by light and temperature. म्हणजे light चा आणि temperature चा colorant वर effect होऊ नये असे colorant choose करायचे आहेत. So these are the properties of ideal properties of colorant. Roll number 1. Are you present? Present, ma'am. Give the ideal characteristic of colorant. First one, non-toxic. Second one, free from harmful impurities. Third one, unaffected by
oxidizing agent. Fourth one, unaffected by reducing agent. Fifth one, unaffected by pH change, free from objectional taste and odor. Seventh one, its coloring powder should be high. Seventh one, its coloring power should be high. Eighth one, readily soluble in water, most cases some oil soluble. Ninth one, compactable. Tenth one, unaffected by light temperature. Okay, roll number 69. Are you present? Yes, ma'am. 69. Read the Yes, ideal ma'am. properties of colorant. Ideal characteristics of colorant: 1. Non-toxic. 2. Free from harmful impurities. 3. Unaffected by oxidizing agent. 4. Unaffected by reducing agent. 5. Unaffected by the pH change. 6. Free from objectional taste or and odor. 7. Its coloring power should be high. 8. Readily soluble in water, most cases some oil soluble. 9. Compactable. And 10. Unaffected by light temperature. Okay, these are the ideal characteristic of colorant. All of you understand? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes. 5 madam सांगता का repeat? Yes. 5 ideal characteristic of colorant. Unaffected by pH change. म्हणजे pH चा जरी बफर pH चेंज झाला त्या फॉर्म्युलेशनचा तर त्याचा कलरंट वर इफेक्ट नाही व्हायला पाहिजे. You have to choose colorant in the pharmaceutical dosage form. It should be not affected by pH change. जरी त्या फॉर्म्युलेशनचा pH चेंज झाला तरी कलरंटचा pH चेंज नाही व्हायला पाहिजे. ऍज सच त्याची जी प्रॉपर्टी आहे की कलर अपीअरन्स इम्प्रूव्ह करायचा तर ते रिमेन्स राहिलं पाहिजे. Okay, ma'am. Any doubt related to ideal properties? Unaffected meaning काय असतं की सपोज लाईट आणि टेम्परेचर घेतले, लाईट आणि टेम्परेचरच्या प्रेझेन्स मध्ये ज्यावेळेस ते फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन येईल त्यावेळेस तो चेंज होणार आहे. जर तो चेंज होत असेल तर त्या कलरंटला अफेक्ट नाही व्हायला पाहिजे असं कलरंट चूज करायचं आहे. That is unaffected. This colorant must be unaffected by light and temperature. Also unaffected by this reducing agent, oxidizing agent, buffer. All of you understand ideal properties? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's see the next point. Classification of colorant म्हणजे कोणते कलर्स डोसेज फॉर्म मध्ये यूज केले जातात आणि ते कलरंट कसे ऑब्टेन केले जातात तर ते बघायचे. दोन मेन क्लासेस मेजरली they are classified into two classes. First one is the natural color, means natural colorant, and second one is synthetic colors, means synthetically or artificially obtained colors. In which natural color, natural मध्ये मग कोणते sources येतील? Plant, animal, Mineral. Plant, animal and minerals. Minerals. नॅचरल मध्ये आपल्याला ते तीन बघायचे आहेत, प्लांट, अॅनिमल आणि मिनरल्स. अँड सिंथेटिक मध्ये सिंथेटिकली कोणते कलरंट प्रिपेअर केलेले आहेत ते सिंथेटिक मध्ये बघायचे. नॅचरल कलर्स दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, अॅनिमल अँड मिनरल्स. स्क्रीन इज विजिबल? yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. Yes, ma'am. How many types of colorant? Types 10. of colorant or colorants are obtained from types, classification, natural and synthetic too, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the natural, sources of natural colorant, Plant, animal, Plant, mineral. animals, minerals.
Do you know any colorant which is obtained from naturally from plant source? Plant source पासून एखादा colorant obtain केलाय माहिती आहे तुम्हाला? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. Let's see. Firstly, screen is visible. Yes. No, ma'am. No, ma'am. Now, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, natural colors obtained from plant, animal, and the minerals. In which first one is the plant. The color constituent from the plants are obtained through the extraction. Extraction process means Ma'am, दूसरी slide दिसते organelle. Agents, ma'am. First. voice is audible to all. Voice is audible to all. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. plant की slide दिसतीये ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these color constitute from the plants. म्हणजे हे जे colors आहेत ते plants पासून obtain केले जातात by the extraction process. म्हणजे as such color तर available होणार नाही, right? की as such color available होती. No, ma'am. Extraction process माहिती आहे? Okay, so by extraction process, एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस मध्ये जो पर्टिक्युलर ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे किंवा कलरंट आहे तो एक्सट्रॅक्ट करून घेतला जातो फ्रॉम दिस plant. Extraction is obtained. Okay, the colorant which is obtained from the plant soils, they are obtained through which process? Extraction. Extraction. In which first one is indigo color. हे नाव ऐकले तुम्ही अगोदर indigo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Obtained from Indigofera tinctoria. हे ज्या प्लांट्स पासून ऑब्टेन केलेला आहे त्याचं नेम आहे Indigofera tinctoria. Then the color spectrum is 420 to 450 nm. म्हणजे हा स्पेक्ट्रम दिलाय त्याची वेव्हलेंथ. स्पेक्ट्रम म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? Yes, ma'am. No, ma'am. रेनबो मध्ये जे कलर्स असतात पर्टिक्युलर स्केल म्हणजे रेनबो मध्ये कलर्स असतात एका कलरचं त्याचं स्केल जे आहे इन बिटवीन द टू कलर्स तर ते स्केल इथं स्पेक्ट्रमच्या थ्रू त्यांनी मेजर करून सांगितलेलं आहे. मग इंडिगो कलरच्या जो स्पेक्ट्रम आहे तो 420 to 450 nm एवढा असतो. देन द कलर वेव्हलेंथ इज इन बिटवीन द ब्लू अँड व्हायलेट कलर म्हणजे तिची वेव्हलेंथ जी आहे ती वेव्हलेंथ इन बिटवीन कोणत्या कलर मध्ये असते? Blue and violet. ते 12th मध्ये प्रिझम वेव्हलेंथ स्पेक्ट्रम कलरच्या रिलेटेड झाला असेल तुम्हाला. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तर ते पॉइंट्स आहे तिथं. तर कलरचं स्पेक्ट्रम किती आहे? इंडिगो कलरचा स्पेक्ट्रम
400. 400 420 and 400. 450 nanometer. nanometer. And wavelength of this color is in between which colors? Blue Blue and 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 violet. Violet. Okay. This is first color which is obtained from plant source. Which color? blue. Indigo. 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 Then second, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. And one is beta carotene. 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 Beta carotene. It is yellow colored. It is carotenoid which comes under natural pigment which is found in the carrots, pinch and broccoli. Broccoli. काय असते broccoli? माहित नाही मॅम. Anyone? No, ma'am. No, ma'am. Flower तुम्हाला another type of plant is flower. Vegetables मधलं आहे. फुलभाजी. माहित नाही मॅम. Sound is audible to all. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॅम आवाज येत नाही. Sound is audible to all. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, second colorant is beta carotene. It is carotenoid which comes under the natural pigment which is found in the carrots, pinch and broccoli. Means carrots माहिती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Spinach. Yes, कोणती ma'am. vegetable आहे? पालक. Okay. And broccoli माहिती आहे? It is another type of cabbage. म्हणजे ते flower असतं. Yes, ma'am. तर from this green flower, beta carotene is obtained. Then which is yellow in color. The orange color is masked by green color of chlorophyll. Phosphorylation बायोमध्ये तुम्हाला फर्स्ट जे आहे त्याच्यामध्ये झालं असेल फॉस्फोरायलेशन. हा त्याच्यामध्ये क्लोरोफाईल हे एजंट होता का केमिकल एजंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रीन कलरचा जो आहे तो काय करतो ऑरेंज कलरला मास्क करतो which is masked to the chlorophyll. Then next, carotenoid is a source of vitamin A. Another name for vitamin A. Chemical name माहिती आहे vitamin A चं? No, ma'am. Retinol. Retinol is the another name for vitamin A.
So carotenoid, it is source of vitamin A. This one also asked for MCQ. Carotenoid, it is source of which vitamin? Which vitamin? Vitamin A. Carotenoid. Can protect body against oxidative damage and can protect the product from the UV light. And this carotenoid, which can protect the body against oxidative damage. Oxidative damage जी डॅमेज होणार आहे त्याच्यापासून हे प्रोटेक्ट करतं. And also it can protect the product from UV light. UV light mean Protector from UV light, sun rays, UV lights. Phosphorylation झाले की नाही? Ultraviolet light. ultraviolet light. अल्ट्राव्हायोलेट लाईट, सन रेज त्याच्यापासून प्रोटेक्ट करतो. नॅचरल कलर्स कोणते दोन कलर्स बघितले? Indigo, beta carotenoid. Beta carotenoid. Wait for 2 minutes. Okay, ma'am. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which two colorants obtained from plant source? Indigo and beta Indigo carotene. and beta Indigo, beta carotene. Indigo and beta. Indigo and second one? Beta carotene. Carotene. Roll number 3, are you present? Yes, ma'am. Read the slide. The color constituents from plants are obtained through extraction. Indigo, it is obtained from plant Indigofera tinacatoria. The color
spectrum is 420 to 450 mm. The color wavelength is between blue and violet. Screen is visible to all. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 17. Yes, ma'am. Read the slide. Plant the color constituent from plants are obtained through extractions. First one, indigo. It is obtained from plant Indigofera tinectora. The color spectrum is 420 to 450 nanometer. The color wavelength is in between blue and violet. Ma'am. Yes. मॅम झालं वाचून. Okay, tell me ideal properties of colorant. Non-toxic, Toxic, unaffected. Non-toxic, free from Total compatible, 10 properties are. free from harmful impurities, unaffected by oxidizing agent, unaffected by reducing Reducing agent, unaffected by pH change. free from objectional Objective test light order. and Its odor, coloring free power should be compatible. high. high, Readily soluble in shoved water, in water, most some cases, oil small soluble, oil Free soluble, from detectable, objectional test treatable, and order, unaffected by its light color power temperature. should be high, light, readily soluble in most cases, some oil soluble, compactable, unaffected by light temperature. Okay. Define pharmaceutical aid. Pharmaceutical aids can be defined as the inert substance which have no or little pharmacological effect but are essential to be used in the preparation of pharmaceutical dosage forms. Dosage forms. Definition of pharmaceutical aid. Sound is audible to all? Yes, ma'am. yes, ma'am. Pharmaceutical aids. Pharmaceutical aids are the drug which have no or little pharmacological effect, but they are essentially used in the preparation of pharmaceutical dosage form like tablets, injection, ointments. Roll number 20, 21. Yes, ma'am. Definition of pharmaceutical aid. Pharmaceutical aids can be defined as the inert substance which have no or little pharmacological effect but are essential to be used in the preparation of pharmaceutical dosage form. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लांट्स पासून ऑब्टेन केलेले दोन कलर्स बघितले आपण. Which two colorants?
Indigo Indigo and Indigo carpet. and Indigo Then next, animal colors. These are the colors obtained from the animal source. First one is Tyrene blue and cochineal. Screen is visible to all. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Now screen is visible. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am.
Now screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Animal source तो कुठे दिसतोय? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. आप दिसते. आता दिसते मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Animal colors. Some colorants are obtained from the animal sources. There are two types of the colorants. Those are obtained from animal sources. First one is styrene blue and second one is cochineal. In which styrene blue, this is obtained from oxidizing of colorless secretion from the glands of snails. Snails meaning काय snails? गोगल गाय. गोगल गाय. So styrene blue, their source is, this is obtained from oxidizing of colorless secretion from the glands of snails. Snail glands पासून हे styrene blue हे जे colorant आहे ते obtain केले जातं. Then second colorant is Cochineal. cochineal. This is obtained from insect Coccus cactus and has a brilliant red color. म्हणजे जे insect आहे, insect माहिती आहे? Yes, ma'am. कोचिनियल हा त्याच्यापासून ऑब्टेन केला जातो आणि which having color, which color? Red color. Red. Obtained from which insect? Coccus cactus. आणि याच्यामध्ये कार्मिनिक ऍसिड असतं, इन ब्रॅकेट कार्मिनिक ऍसिड. So these two colorants, styrene blue and cochineal, those are obtained from which source? Animal. Animals. Plant source पासून कोणते दोन कलरंट ऑब्टेन केले? Indigo. Animals पासून animal source source जे आहे styrene blue which is obtained from the source, तर त्याचा glands of snails हे इन डिटेल मध्ये जे आहे ते ऑब्जेक्टिव्ह साठी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. Also cochineal which is obtained from which insect? Coccus cactus insect. कोणता कलर असतो त्याला? Red color. Okay, then next one, from natural color, in which mineral source. Minerals are frequently termed as pigment and they are used to color the lotion, cosmetics and other preparations and internal and external use. Cosmetics. What is mean by cosmetic? Makeup. Cosmetics means these are the preparations or the substances they are used to improve, beautify the appearance. So minerals, these are the pigments, that is they are the substances they are used to color the lotions. म्हणजे जे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन्स आहेत, लोशन्स आहेत, क्रीम्स आहेत, जे इंटरनल किंवा एक्सटर्नल यूज साठी प्रिपरेशन आहेत, त्यांच्यामध्ये जे मिनरल्स पासून कलरंट ऑब्टेन केले जातात ते कलरंट ऍड केले जातात. This is about minerals, in which first one titanium dioxide. This colorant is obtained from which source? Mineral. All are present? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Roll number 62.
62, are you present? $63. Yes, ma'am. Read the slide. Titanium naturally occurring oxide of titanium is used in cosmetics and skincare products as a pigment of a uh, thinker, thickener. It is mostly Titanium dioxide, it is colorant which is obtained from mineral source. Sound is audible to all? Yes, ma'am. Naturally occurring oxide of titanium and is used in the cosmetic and skin care product as a pigment and as a thickener. Means जे naturally occurring oxide आहे. It is titanium dioxide हे titaniumचा oxide आहे which is obtained from naturally occurring oxide of titanium and it is used in the cosmetics मध्ये ह्या कलरंटचा यूज केला जातो and also in skin care products जे products आहेत त्या प्रोडक्टच्या मॅन्युफॅक्चरिंगच्या वेळेस titanium dioxide हा colorant यूज केला जातो as a pigment means it is naturally occurring matter or colorant म्हणून याचा यूज केला जातो and thickener means they increases viscosity of this preparation without changing its property. Use of this titanium oxide in cosmetic and in the skincare product. It is most commonly used in the sunscreen product because of its strong UV light absorbing capability. Means titanium dioxide having strong absorbing capacity to UV light. Therefore, it is used in sunscreen product. Do you know sunscreen lotion? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आमच्याकडे. So this is sunscreen product. Then because of it having strong UV light absorbing capacity म्हणजे त्याच्यामध्ये UV light ला absorb करण्याची capacity असते that's why it resistance to discoloration in UV light म्हणजे UV light मुळे जो color change होणार आहे तर त्याला तो resist करतो which colorant resist to discoloration in UV light? Sound is audible to all? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कोणता colorant बघतो आपण? Titanium chloride. Titanium and Colorant मध्ये strong UV light जे आहे ते absorb करण्याची capacity असते. That's why they resist to discoloration in UV light. UV light मुळे जे discoloration होतंय, color change होतंय त्याला titanium dioxide हे resist करतं. That's why it is added in the sunscreen product and in the cosmetic creams. Then next one. Slide दिसत नाही मॅम. Slide दिसत. मॅडम स्किन ओके मिनरल्स मध्ये कोणता कलरंट स्टडी केला आपण? Titanium dioxide. titanium dioxide. त्याची प्रॉपर्टी समजली की तो नॅचरली ऑकरिंग ऑक्साइड ऑफ टिटॅनियमच्या ऑक्साइड पासून तो ऑकर केला जातो and it is used in cosmetic and skin care product मध्ये यूज केला जातो as a pigment and as a thickener and also it is most widely used in sunscreen product because it having large absorbing capacity to the UV light and it resists to the discoloration which is occurred due to the UV light. It is about titanium oxide. Then second colorant which is obtained from mineral source is ferric oxide. It is last one. Ferric oxide, that is iron oxide. It is a mineral which is produced by fine grinding of ores.
OS means these are source of naturally occurring solid material. ORES, OS. हा word माहिती आहे? Yes, ma'am. Okay, so it is source of naturally occurring solid material which is either metal or any other valuable substance. तर हा एक source असतो. It is iron oxide is light, fast and chemically stable and which is color control within narrowly defined parameters. Red and yellow iron oxide is used in manufacturing of colored cosmetic. म्हणजे कलरचे कॉस्मेटिक प्रिपरेशन असतं त्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये येलो अँड रेड कलरचं आयर्न ऑक्साइड यूज केलं जातं. Which iron oxide, which colors iron oxides are used in cosmetic? Red and yellow. Red and yellow. So this is about colorant. Today's lecture we discuss pharmaceutical aid definition, their introduction, after that colorant, after that organoleptic agents or organoleptic pharmaceutical aid in which colorant. Remaining points we will discuss in the next lecture. Up to this, any doubt? Colorantच्या ideal properties. Then their classification, that's natural and synthetic. Synthetic जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूयात. आणि नॅचरल मध्ये 3 सोर्सेस, प्लांट, अॅनिमल अँड मिनरल. मग प्लांट मध्ये कोणते 2 कलरंट होते? Indigo and beta. अॅनिमल सोर्स पासून Blue. टायरेंजिन अँड मध्ये Titanium dioxide and ferric oxide. titanium dioxide and Ferric oxide. Okay, the remaining point are synthetic colors. We will discuss in our next lecture. Up to this, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Next lecture conducted by Hake madam. Give me attendance. Sound is audible to all? Yes, madam.